Good morning, everyone. Hello. Good morning, sir. Assalamualaikum. How are you doing, guys? I hope everything is fine. Okay, just let me connect my headphone. All right, I think the sound quality should be better now. Anyway, so today is going to be our last formal lecture. We are going to finish the syllabus for final exam today. And after today's class, the remaining two classes will be your presentations. Though maybe I will not be able to take the Sunday class because we have a long meeting on Sunday. So I'll talk about that at the end of the class. I'm not sure exactly about the timing of the meeting, so I will let you know later. So apart from that, today we are going to finish the syllabus. We just have some small parts left, and that is going to be the end. So without wasting time, let's do that first. Let's finish the syllabus, and then we'll talk about the other things. All right. So for your term paper, you have to work up to chapter 7. So there are no need for coming to these chapters for your term paper. Your term paper contents are going to be finished within chapter 7, which we've completed in the last class. So, but for your final, there is a merged chapter, which is chapter 12 and chapter 13 combined. I'm just taking two concepts from two chapters. From chapter 12, we are going to talk about brand extension, and from chapter 13, we are going to talk about brand reinforcement and revitalization. So these are the two topics that we are going to, three topics basically, we are going to talk about from these two chapters. So let's first start with the brand extension thing. So before going there, you need to know about new product and how the brand extension works. So this is a matrix I think you guys have studied even in marketing 101, so which is formally known as ANSOP's growth matrix. So I think you have studied it. If you did your marketing 101 with me, you definitely did that because I teach that in 101 as well. So this is ANSOP's growth matrix, and it works when you want to actually introduce new products in the market and you are doing well from that perspective. That is when you do extension, right? So when you are doing well, so your business is booming, everybody likes your brand, that is when you want to launch something new, something more with your brand, so that people will purchase more and you are going to earn more revenue. That is the idea. From that idea, you can go in these four ways. There are four things you can do. You can introduce your current product, whichever product you currently have, in your current market. In that case, we are going to utilize the market penetration strategy. So what is market penetration? Market penetration, it means that we are going to penetrate the market. We are going to win the market from all points of view. So we are going to be the champion in the market. So there will be no other party in the market who will be as successful as us in the market. So that is what we call market penetration strategy. So we are going to penetrate the market from every angle so that our brand will get the maximum market share. So we will be the winner in the market for that type of product. Nobody else in the market will be better than us in selling that specific type of product. That is what we call market penetration strategy. Next one, if you are launching your current product, so you are sticking with your current product, you're not going with anything new, same product but for a new market. So let's say you previously were selling your products inside Dhaka only, now you are going to also sell to Chittagong. So Chittagong is a new market for you because there are more customers there, more people who will be purchasing your product. So in that case, that strategy, we call it a market development strategy, developing a new market for that, for your current product. You're not changing the product, same product but for a different market. That is what we call market penetration strategy. So that's the second one. Third one is product development strategy. Product development strategy is when you are going to launch some new product but for the current market. You are not going somewhere else, you are staying inside your own market but you are launching something new. That is what we call product development strategy. Let me give you example for all these cases. Market penetration strategy, let's think about for example KFC. So KFC is selling fried chicken in Dhaka city, let's say. So let's say KFC is taking initiative that nobody else will be able to stand in front of them in Dhaka city in selling fried chickens. So right now maybe they have 10 outlets in Dhaka city.
So if they are using market penetration strategy, they will be like having 20, 30 outlets in Dhaka city. Every corner you look, you will see a KFC, and you will not think about having any other brands fried chicken except for KFC. So they will be everywhere. They will be like bombarding you with advertisements and everything. You will always get promotions and all. So you will be always purchasing from KFC. That strategy is known as market penetration. Market development will be KFC currently has like 10 outlets in Dhaka city, but let's say they don't have any outlet in Panchagor, just saying. So they are going to launch new outlet, open new outlets in Panchagor. That will be a new market for them. That is market development strategy. Product development strategy is when KFC is going to bring new product for the existing market. That is, let's say in Dhaka market, they are going to launch something new like chicken shawarma, for example. That's something they don't have. Let's say they are going to launch that. That is going to be known as product development strategy. Last one is diversification strategy. So when you are launching new products in the new market, let's say in like almost everywhere in the world, KFC is selling chicken items, so chicken, fried chicken. But let's say, just for example, they are going to India and certain parts of India where they don't eat meat, they just eat vegetarian foods. So they are instead of selling their regular chicken burgers, they are going to sell vegetable burgers. That is diversification strategy. Going to a new market, that is India, for example. Let's say they have never been to India before, just assume. So in that case, they are going to a new market and launching a new product instead of their regular chicken burger. So they are making burgers with vegetable. That's actually what McDonald's does in India. So this is what we call diversification strategy. And these four things together, we call that Ansof's growth matrix. Clear? Yes, sir. Okay, moving on. Next is brand extension categories. So in two categories, you can extend your brand. One is line extension, another one is category extension. Line extension is when you are going to launch more products in your product line. ধরেন আপনি হলো রুচি চানাচুর বিক্রি করতেছেন, সো রুচি রেগুলার চানাচুর, দ্যাট ইজ ইয়োর regular product line. So in that line, you are launching new items: Ruchi Jhal, Ruchi Barbecue, Ruchi Premium Mix. So many options they have, right? So you are launching new and new products in the same line, eki line. So you are extending the line. So there will be same items but in different flavors. If you are talking about food, it can be like look at the example on the slide. It says Head and Shoulder dry scalp shampoo. So Head and Shoulder regular shampoo, Head and Shoulder anti-dandruff shampoo, Head and Shoulder dry scalp shampoo, Head and Shoulder like silky hair shampoo, whatever. So these are extending the line. All are shampoo, all are from Head and Shoulder, just having variety so that people, whenever they are looking for any special benefit, they will find that with Head and Shoulder. So this is what we call line extension. Whereas category extension means you are going to launch something new. So Head and Shoulder launching soap, for example. Instead of selling shampoos, not instead of, in addition to selling shampoos, now they are going to be selling shampoos plus they are launching a new category. What is that? They are selling soap. Maybe another new category that can be face wash. So those are category extension. Ruchi chanachur, instead of chanachur, now they are bringing Ruchi biscuit, now Ruchi dal bhaja, something like that. So that is what we call category extension. In the slide you see Swiss Army watches. আপনারা সুইস ওয়াচ, সুইস নাইফ দেখছেন? ওই যে পকেটে রাখার নাইফ, ভিতর থেকে অনেকগুলা নাইফ বের হয়, ফোল্ড করে রাখা যায়। Yes, sir. Yeah, those are Swiss knives. So Swiss company এটা বানায়, এর জন্য এটার নাম হচ্ছে Swiss knives. But when Swiss actually started selling watches, that was a category extension. They started selling products in a new category. Previously they used to sell knives, now they are also selling watches. So going on to a completely different category. This is how you extend your brand. So from two point of view, one can be line extension, just you are launching same product in the product in the same product line. Another one is category extension, you are launching completely different product. Now what are the advantages and disadvantages of doing these things? Number one advantage is you facilitate new product acceptance. So when you extend your brand, so number one benefit for you is that people are going to accept your product more easily. So if you see on the market that Head and Shoulder is launching a new soap, you will feel like, okay, I know Head and Shoulder. Head and Shoulder is from Procter and Gamble. So they are like in the market for a long period of time and they are good. So when they are launching a soap, you'll automatically think that, okay, the soap is also going to be good. So this is how it actually facilitates new product acceptance. People are going to accept the new product very easily. Instead of Head and Shoulder soap, if it was XYZ soap,
people would not know whether it is good, it is bad. People would not even know the brand name. So that is one of the benefits. Second one is to provide feedback benefits to the parent brand and company. So this is going to give the parent brand an idea that whether or not launching that new product was a good idea or bad idea. So automatically you can get that idea very easily. Let's say KFC is launching shawarma, the example I was giving. Actually, KFC has shawarma. I had KFC shawarma in, I think, Singapore or Malaysia. I forgot. They have that. They call it like pita wrap or something like that. Anyway, so let's say they are launching that in Bangladesh, and they can easily listen to people's feedback. Whatever people are saying about their new shawarma, chicken shawarma, they can easily get that idea from people's review, because people will be coming to KFC to like give it a try and do something like that. So maybe that will be a good review or bad review, but whatever that is, they will easily get the feedback. But if it is a new brand, people will not bother that much. আপনি ধরেন রাস্তার মধ্যে একটা নতুন ব্র্যান্ড দেখলেন যারা শর্মা সেল করতেছে, আপনি জীবনে নামও শুনেন নাই, খেলেন, আপনি ভালো লাগলো না, ডান, মানে আপনি আর এদের কাছে গিয়ে কমপ্লেন করা হ্যান ত্যান করে এদের নিয়ে ডিসকাসই করবেন না হয়তো। ইউ উইল বি লাইক ফরগেটিং দেম উইদিন লাইক কাপল অফ আওয়ার্স, বিকজ ইটস জাস্ট gone. So you are not going to bother that much about it. But when it is like from KFC or those kind of famous places, then you are going to actually like maybe give that feedback. আমি গতকাল গিয়েছিলাম, ব্যাংকে গিয়েছিলাম বনানী 11 নম্বরে অফিস থেকে হাঁটতে হাঁটতে। তো গিয়ে যখন আসবো তখন লাঞ্চ টাইম, ভাবলাম লাঞ্চ করি কোথাও, অ্যান্ড ব্যাংকের পাশেই ছিল বার্গার কিং, অ্যান্ড বার্গার কিং এর পাশে বড় বড় করে অ্যাড দেওয়া যে বার্গার কিং ফ্রাইড চিকেন। আই নেভার হ্যাড বার্গার কিং ফ্রাইড চিকেন, বাংলাদেশেও না বিদেশেও না। সো আই নেভার tried it, so I thought let's give it a try. Burger King and our fried chicken, so let's give it a try, and it was horrible. So fair warning, যদি আপনারা না গিয়ে থাকেন বার্গার কিং এর ফ্রাইড চিকেনের জন্য, don't go for it, it's not good. Their burger is good but fried chicken is not. Anyway, so এই যে we are talking about Burger King, but if it was a regular ধরেন একটা রাস্তার পাশের দোকান হইতো non branded, in that case I would not be giving you this example in the class, because that would not be worth our discussion. But for Burger King it is worth the discussion. So this is what the advantages of brand extension are. On the other hand, the disadvantages can be many. However, like let's talk about it. Number one is it can confuse or frustrate consumers. Let's say your new product that you are extending your brand with, it's not good. So it can frustrate the customers. They may be thinking, দূর আগেই ভালো ছিল, আগে যতটুকু করতে ওরা অতটুকুই ভালো ছিল, এখন সব নষ্ট করে ফেলছে। So that can be one of the customers' dissatisfaction. Second one, it can encounter retailer resistance. Maybe retailer is not going to like it. আগে আপনার রিটেইলার হচ্ছে মুদি দোকানে হেড এন্ড শোল্ডারে শ্যাম্পু রাখতো, এখন আপনি বলতেছেন একই তাকের মধ্যে শ্যাম্পু আর সাবান দুইটাই রাখতে হবে। সো মেবি দে উইল নট এগ্রি, কারণ তাদের শ্যাম্পু হইলো একদিকে, সাবান হলো আরেকদিকে। আপনি বলতেছেন দুইটাকে একদিকে রাখতে, যাতে পিপল আর গোইং টু ইজিলি নোটিস ইট। সো মেবি দেয়ার উইল বি নট সো মাচ অফ কোঅপারেশন ফ্রম দেম। দেন ইট ক্যান ফল অ্যান্ড হার্ট প্যারেন্ট ব্র্যান্ড ইমেজ। ধরেন নতুন এক্সটেন্ডেড প্রোডাক্টটা is not good. So মানুষ কি বলবে? মানুষ বলবে পুরো ব্র্যান্ডটাই খারাপ হয়ে গেছে এখন। তো আগে যাও ছিল এখন সব নষ্ট হয়ে গেছে এই ব্র্যান্ডের। So that is going to be a big massacre. Then on the other hand, your new extended products, it can succeed, but it can cannibalize the sales of parent brand. এমন হইতে পারে যে আপনার শ্যাম্পুর দাম, হেড এন্ড শোল্ডারের শ্যাম্পুর দাম 400 টাকা, সাবানের দাম 50 টাকা, কিন্তু সাবান এতই সাকসেসফুল যে ইউ আর সেলিং a lot of soaps, মানুষ এখন আর শ্যাম্পুই কিনে না। So that is going to be a huge disadvantage for you, because আপনি তো শ্যাম্পু নাম ধরেই তো সাবানটা সেল করতেছিলেন। Now soap has become so popular that people are not considering that they are going to purchase the shampoos. That's going to be a huge problem. Then also it can succeed but diminish identification with any one category. এটা একটা প্রবলেম হতে পারে যে সাকসেসফুল হলো কিন্তু এটা আর কোনো ক্যাটাগরির মধ্যে থাকলো না। এখন কি হেড এন্ড শোল্ডার কি শ্যাম্পু কোম্পানি নাকি সাবান কোম্পানি? So people will be confused about it. So that can actually create a category confusion. Then it can succeed but hurt the image of the parent brand. এটা কখন হয় জানেন? ধরেন আপনার হেড এন্ড শোল্ডার শ্যাম্পুর বদলে, শ্যাম্পুই মানে শ্যাম্পুর বদলে না, they are going to launch a cheaper version of shampoo, হেড এন্ড শোল্ডার ব্লু ফর এক্সাম্পল। এটার দাম কম, নর্মালটা 400 টাকা, এটার দাম 300 টাকা অথবা 250 টাকা। সো হেড এন্ড শোল্ডার ব্লু এতই সাকসেসফুল হয়ে গেল যে মানুষ আর এখন হেড এন্ড শোল্ডার রেগুলারটা কিনেই না। And in that case, what is happening? People are considering Head and Shoulder as a cheap brand. They are Head and Shoulder shampoo to সস্তা, কারণ ওদের শ্যাম্পুর দাম মাত্র 250। So that is when people are going to feel like that this brand is not very posh anymore. It can dilute brand meaning, কারণ মানুষ কনফিউজ হয়ে যেতে পারে। সুইস আর্মি ওয়াচ বিক্রি করে
আগে নাইফ বিক্রি করতো, এটা কি নাইফের ব্র্যান্ড নাকি ঘড়ির ব্র্যান্ড? সো পিপল মে বি কনফিউজড অ্যাবাউট ইট। লাস্ট ওয়ান, ইট ক্যান কজ দ্য কোম্পানি টু ফরগো দ্য চান্স টু ডেভেলপ এ নিউ ব্র্যান্ড। হয়তোবা আপনার নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চটা না করে একই ব্র্যান্ডের আন্ডারে আপনার সুযোগ ছিল আপনি আরেকটা নতুন ব্র্যান্ডই বানাইতে পারতেন, কমপ্লিটলি নিউ ডিফারেন্ট ব্র্যান্ড, এন্ড দ্যাট উড বি আ বেটার চয়েস। সো ওইটা যদি হয়, in that case that is going to be another problem. ধরেন আপনার ব্র্যান্ডটা সাকসেসফুল হয়ে গেল for a long period of time, it's been like couple of years, now it will be impossible, right, to like change the brand name to a new something. So that is going to be another disadvantage. So that's pretty much it about chapter 12. So we are just learning this one topic from chapter 12, which is brand extension. So how we can use brand extension for the betterment of our brand. Clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next we are going to jump on to chapter 13, and we are going to learn these two topics from 13: reinforcement and revitalization. Reinforcement and revitalization are these two topics. Let's take you directly to the idea. So these are long term ideas. So what happens is consumer respond to your past marketing activity. ধরেন আপনি গত বছর যে মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটি করছিলেন সেটার কারণে কিছু বিক্রি টিক্রি বাড়ছে, কনজিউমার আর নাও থিংকিং দোজ থিংস অ্যাবাউট ইউ। তো আপনার অ্যাডভার্টাইজমেন্টের কারণে দে হ্যাভ সার্টেন ব্র্যান্ড নলেজ ইন দেয়ার মাইন্ড, তারা সার্টেন জিনিস জানে আপনার অ্যাড দেখে, গত বছরের অ্যাড দেখে, বাট সেটা মানুষ তো ভুলে যাচ্ছে, তাই না? সো ইউ ক্যানট লাইক স্টপ প্রমোটিং ইউর ব্র্যান্ড, ইউ হ্যাভ টু কন্টিনিউয়াসলি রিমাইন্ড দ্য কাস্টমার্স দ্যাট ইউ আর দেয়ার and you are like going to bring benefits to the customers lives. So you need to do more and more marketing activity. So your current marketing activity should increase, change, alter, modify the brand knowledge of the customers. It should provide something new to the consumers mindset that is going to shape them for the future. And for doing this we have brand reinforcement and brand revitalization. First one is reinforcement. Reinforcement is continuously reminding the customer that we are here. So we are not going anywhere, we are here, we are updating ourselves, we are not like Nokia. So we are updating ourselves continuously, so we make sense, so we are going to be relevant for you throughout the years. That's what MTV did. Look at the first picture on the top. So that was MTV musicals in 90s. So it used to be a music channel and people used to come and like actually have music shows. Look at the picture in the bottom, that is MTV today. So it's not just music, it's, yeah, it is MTV music TV, but still there are like so many things. So there are musical competitions, so there are musical like other programs. So they are bringing the new vibes, the new things that the new customers like, because those people who used to like listen to me MTV in 90s, maybe like they are too old now, they are not the target customer anymore. Right now the young people like you guys, they are the target customer, and these people will not like the music from maybe 70s or 80s or 90s. So that's why bringing the new vibe, the fresh changes, so that this brand is going to be relevant to the new customers over the years as well. This is what we call reinforcement. Reinforcement মানে হচ্ছে তাহলে যে আপনি সময়ের সাথে সাথে জানি পুরনো না হয়ে যান, আপনাকে জানি মানুষ ভুলে না যায়, আপনি জানি ইরিলেভেন্ট না হয়ে যান মার্কেটে। দ্যাটস ওয়াই ইউ আর গোয়িং টু কন্টিনিউয়াসলি আপডেট ইয়োরসেলফ। আপডেট করতে করতে আপনি যুগের উপযোগী থাকবেন। So to do that, what you have to do, that is what we call brand reinforcement. Now, brand reinforcement strategies. So it is going to change the brand awareness and brand image. So it is going to make sure that customers are always aware about your brand. So your brand is there. They are in the customers' brand recognition and brand recall. Your brand will always be there. And brand image, your brand will not be treated as an old brand, obsolete brand, a brand which nobody purchases anymore. So it's not going to be having that kind of image. It is going to have an image that it is a good brand. It was a good brand, it is still a good brand. So when you can take care of these two things, what you are going to achieve are these four. Number one is consistency in amount and nature of marketing support. So this is another thing that you need all the time. So you should continuously do your marketing campaigns. So আপনি ভাবলেন যে আজকে তো আমি অনেক সাকসেসফুল, আমার তো আমাকে সবাই চিনে, so I don't have to do any kind of marketing anymore. That's a wrong decision. You cannot do anything, any such thing. কারণ আপনি ওটা ভেবে বসে থাকতে পারবেন না যে আমি আজকে সাকসেসফুল মানে সারা জীবন সাকসেসফুলি থাকবো। You can take the example of Nokia. Nokiaর সাথে কি হয়েছে একবার চিন্তা করেন। So they were so successful, but right now তারা আজ পর্যন্ত they are struggling. So it is becoming very difficult for them, right? Very difficult. কারণ কি? Because they didn't actually change with the time. মার্কেটিং ক্যাম্পেইন ছিল না, ওইরকম জিনিসপত্র ছিল না।
সেকেন্ড ওয়ান ইজ কন্টিনিউটি ইন ব্র্যান্ড মিনিং, চেঞ্জেস ইন দ্য মার্কেটিং ট্যাকটিক্স। সময় মতো আপনার ট্যাকটিক্স চেঞ্জ করতে হবে। সো আপনি ধরেন ক্রিকেট খেলার কথাই চিন্তা করেন, কালকে তো আমি আপনাদের সাথে খেলে গোল্ডেন না, নর্মাল ডাক খেয়ে এসেছি। কে কে ছিলেন খেলায়? হাসান ছিল তাই না? আর কার সাথে খেললাম আমি কালকে? হায় হায়, খেলা পার্টি কেউ নাই, রিফারা কেউ নাই এখানে। আচ্ছা, এনিওয়ে, সো দ্য আইডিয়া ইজ ইউ নিড টু চেঞ্জ দ্য ট্যাকটিক্স। ট্যাকটিক্স চেঞ্জ করার কারণটা কি? আপনি আপনার ক্রিকেট ম্যাচের কথা চিন্তা করেন, ধরেন আপনার এখন লাইক 5 ওভারে 5 রানস লাগবে, আপনার 1 উইকেট আছে। ইট ইজ নট এ টাইম। কালকে আমি ছিলাম খেলায়। হ্যাঁ, আপনি ছিলেন, আর কাউকে দেখতেছি না। সো আমি যেমন আপনাদের সাথে একটা ডাক খেয়ে এসেছি। এনিওয়ে, সো ঘটনা হচ্ছে যে আপনার 5 ওভারে 5 রান লাগবে। সো ইন দ্যাট কেস ইউ আর গোইং টু ডিফেন্ড, রাইট? কারণ আপনার হাতে উইকেট নাই, ইউ হ্যাভ টু প্লে ডিফেন্সিভ। এখন আবার যদি এরকম হয় লাস্ট ওভারে 10 রান লাগবে, সো ক্যান ইউ প্লে ডিফেন্সিভ? নো, বিকজ আপনি টিকে থেকে, ওই যে বাংলাদেশ একবার এর কাজ করছিল না কোন ম্যাচে জানি, জিম্বাবুয়ের সাথে না কার সাথে, সো লাস্ট মোমেন্টে লাইক তারা লাস্ট ওভারে গিয়ে ঠেকায় হেরে গেছে। সো ইউ ক্যানট ডু দ্যাট, ইউ নিড টু চেঞ্জ ইউর ট্যাকটিক্স বেসড অন ইউর সিচুয়েশন। আপনি ফুটবল খেলতেছেন, 5 মিনিট আছে, আপনি 1 গোলে পিছায় আছেন, তো এখন কি আপনার ডিফেন্স করলে হবে? ইউ নিড টু গো এন্ড লাইক পুট সাম মোর গোলস, রাইট? সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু উইথ মার্কেটিং অ্যাজ ওয়েল। সময় বুঝে ইউ নিড টু চেঞ্জ দ্য ট্যাকটিক্স। থার্ড ওয়ান ইজ প্রোটেক্টিং সোর্সেস অফ ব্র্যান্ড ইকুইটি। আপনার ব্র্যান্ড ইকুইটির জন্য যেসব সোর্স আছে, দ্যাট উই হ্যাভ লার্ন সো ফার ওভার দ্য লাস্ট 7 চ্যাপ্টার্স, সেই সোর্সগুলোকে আপনার বুঝতে হবে এন্ড সময় বুঝে বুঝে সেগুলা চেঞ্জ করতে হবে। যেখানে লাইক যেখানে ফোকাস করলে, যেখানে এমফাসাইজ করলে you are going to be more successful, you need to do that. Last one is trading of marketing activities to fortify versus leverage brand equity. You need to understand fortify করবেন কিনা, মানে দুর্গ বানায় ফেলবেন কিনা আপনার ব্র্যান্ড অ্যাক্টিভিটি, মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটি যেগুলো আছে সেগুলোকে দিয়ে, যে এইগুলাই আমার মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটি, এখান থেকে আর আমি বেরোবই না। নাকি আপনি লেভারেজ করবেন যে এখান থেকে বাইরের থেকে জিনিস নিয়ে আসবে। চ্যাপ্টার 7 আমরা যেটা শিখেছি, সো হোয়াট ইউ আর গোইং টু ডু, সো দ্যাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এই জিনিসগুলো যখন আপনি ঠিকমতো করতে পারবেন, that is when you will be successfully reinforcing your brand and your brand is going to be successful in the market. Those are the brand reinforcement strategies. Last one in this chapter is brand revitalization. Revitalization আমরা তখনই করি যখন একটা brand is almost dying, it's almost on the verge of death, যে কোনো সময় মারা যাবে। So in that case, if we want to revive that, we have to go to the brand revitalization strategy. So this is where a brand is not successful, it's not doing all right. Hey, 1 minute দাঁড়ান, ফোন আসছে। All right, guys. So brand revitalization, as I was saying, when your brand is failing, it's not doing good, so it's almost dead. People are not purchasing your brand anymore. People have negative perception about your brand. People think that your brand is not relevant anymore. If you want to recover from that, that is when you are going to utilize your brand revitalization strategy. That means you are going to bring something back from dead. So that's what Burberry did. So Burberry is this brand that Emma Watson is showcasing here. So this bag is from Burberry, this purse.
These bags are from Burberry. So Burberry, they have clothes as well. So the interesting idea is, look at all these designs. Burberry, all the Burberry products looks the same. This checkered mark, all are like this checkered mark, and with the Burberry logo. So all their products look exactly the same, exactly the same. That is their significance. Now, thing is, Burberry was not a fashion brand. Initially, Burberry was a successful umbrella brand. They used to sell umbrella, chata. So, but what happened is, Burberry umbrellas were expensive umbrellas, beautiful and looking like the same thing, same type of design. So, but over time, during 90s, later 90s, 2000, those time, Burberry was not successful. Nobody were purchasing like umbrellas anymore. There were more alternatives, right? There were raincoats. People were finding alternative ways and all those things. So their umbrella selling was not doing all right. So their brand was suffering because umbrella was their only product. They used to sell like premium quality umbrella. But what was happening was, they need to do something to actually save that brand. And that is when they actually utilized the brand revitalization strategy. They completely revamped their brand. They came to the market as a new fashion brand. What they used to do, they said that we are not selling umbrellas anymore. And in addition to selling umbrellas, we are now selling fashion products. We are now selling women's clothes, men's clothes. We are selling women's purses and bags and those kind of things. So we are a posh and premium clothing company now, fashion brands now. That's how they introduced to the market again. And now look at Burberry today. Burberry is one of the most expensive fashion brands in the world. So that is what brand revitalization does to you. When you do it correctly, you bring a dead brand back from dead, and they are going to actually be successful again if you do this correctly. So let's see the brand revitalization strategies. So the idea is to refresh old sources of brand equity. Whatever people knew about you before, you need to refresh that. And also you need to create new sources of brand equity. You need to make sure that the customers would know what is new with you. So you need to expand the depth and breadth of your brand awareness that we learned in chapter 3. So you need to expand that so that people will be remembering more about you. And also you need to improve your strength, favorability, and uniqueness of the brand, basically your POD. So you need to strengthen your POD so that you need to come with a stronger POD. If you do that, what is going to happen? When you expand your depth and brand awareness, it is going to increase the quantity of consumption. People are going to purchase your product more and more often. That means more people are going to purchase your product, and those people will be purchasing it in a more frequency. আগে মানুষ বছরে একবার বারবারে কিনতে, এখন দুইবার কিনবে। আগে 10 জন কিনতে, এখন 15 জন কিনবে। Those are the things that is going to happen. And when you can establish a stronger POD, is going to bolster fading association. Those associations, people were forgetting about you. People were forgetting that Burberry was a good brand. Now they are going to remember it again. Okay, Burberry was a good brand of umbrella. So their clothings are going to be great as well. Then it can neutralize negative association. People were thinking that Burberry is finished. Nobody purchases umbrella anymore. But it is going to neutralize those negative associations. People are going to start thinking positive things. And also it is going to create something new. People are going to now know that it's also a fashion brand. When you do all of these things, what is going to happen is, when people purchase more, it is going to identify additional opportunities. People are going to find more ways to use the brand, and completely new and different ways to use the brand. So people are going to be using your brands more and more. That means you are going to earn more money, right? And when your POD is strong, it is going to retain vulnerable customers. Those customers who were almost leaving you, they are not going to leave you. So you will be able to retain them. Then you can recapture lost customers. যারা চলে গেছে তাদেরকে আবার ব্যাক করে নিয়ে আসতে পারবেন। Then identify neglected segments. Maybe previously there were a rich portion of customers who were not purchasing your brand because you were only selling umbrella. Now you are selling fashion brands, and now they are purchasing your purses and bags and those things. And it can also attract new customers. Those people who never purchased like Burberry products, never maybe even knew about your product, they are going to know about your product, and they are going to be attracted to it. So that is how you revitalize a brand. তাহলে রিইনফোর্সমেন্ট আর রিভাইটালাইজেশনের মধ্যে পার্থক্য কি? রিইনফোর্সমেন্ট মানে হচ্ছে আপনি সময় উপযোগী থাকবেন, আপনার ব্র্যান্ডটা জানি কখনোই মারা না যায়, সেটার জন্য ইউ আর গোইং টু কন্টিনিউয়াসলি ওয়ার্ক হার্ড। দ্যাট ইজ রিইনফোর্সমেন্ট। রিভাইটালাইজেশন হচ্ছে অলরেডি ইজ ডাইং, অবস্থা অলরেডি খারাপ, you are going to bring it back from death. That is what we call revitalization strategy. এই হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টার 12 and 13 and March chapter. We are done with this part. আরেকটা পার্ট আছে, আমরা ওখানে যাব। Do you have any question from this place?
No, sir. তিনটা টপিক শিখলাম, কিন্তু আবার একটু রিভিউ করি। একটা শিখলাম ব্র্যান্ড এক্সটেনশন। ব্র্যান্ড এক্সটেনশন কি জিনিস? ব্র্যান্ড এক্সটেনশন হচ্ছে যখন আপনি সাকসেসফুল উইথ ইয়োর কারেন্ট প্রোডাক্ট, তখন আপনি এই ব্র্যান্ডটাকে এক্সটেন্ড করতে পারেন। একটা হলো আপনার নিজের মার্কেটে এক্সটেন্ড করতে পারেন, ইন দ্যাট কেস উই ইউজ মার্কেট পেনিট্রেশন স্ট্র্যাটেজি। তার মানে হচ্ছে আমরা ওই মার্কেটে ফাটায় ফেলবো, সেটাই হচ্ছে মার্কেট পেনিট্রেশন। সেকেন্ড স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি। আপনি নতুন প্রোডাক্ট বিক্রি করবেন সেম মার্কেটে, সেটা হলো প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট। থার্ড হচ্ছে মার্কেট ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি, আপনি নতুন মার্কেটে যাবেন আপনার সেম প্রোডাক্ট নিয়ে। আর ডাইভার্সিফিকেশন স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে নতুন প্রোডাক্ট নতুন মার্কেট। আবার একটু ওয়েট করেন।
রাইট গাইস, সরি আপনাদের ক্লাস নেওয়াটাই আসলে বিপদ হয়ে গেছে। ইদানিং এত বেশি মিটিং আর ফোন থাকে। এনিওয়ে, সো হোপফুলি আজকের পরে আপনাদের আর লেকচার দেওয়ার ঝামেলা থাকতেছে না আমার, সো দ্যাটস এ গুড থিং। এনিওয়ে, সো আমরা আরেকটা টপিক পড়বো। দিস টপিক ইজ কল্ড ইমিউটেবল লজ অফ ব্র্যান্ডিং। আপনাদের জন্য আগেই বলে রাখি, দিস ইজ আউটসাইড ফ্রম ইউর বুক। এটা আপনারা বইয়ে পাবেন না, টেক্সট বুক যেটা দিছি। সো ফর দিস চ্যাপ্টার আপনাদের ফাইনালের জন্য জাস্ট স্টিক টু দিস স্লাইডের বাইরে কোথাও যাওয়া লাগবে না। আর দিস আর ভেরি সিম্পল, দ্যাট একটু জেনারেল নলেজ টাইপের জিনিস। আর হচ্ছে অ্যাজ এ মার্কেটিং মেজর স্টুডেন্ট ইউ শুড অ্যাকচুয়ালি নো অ্যাবাউট দিস লজ। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম ফয়সাল। স্যার ইন্টারাপ্ট করলাম স্যার, আমি তো স্যার একটু রাস্তায় আছি তো স্যার, মানে আমি এই ক্লাসটা হয়তো স্যার আমার মানে প্রেজেন্টটা দিতে পারবো না আর কি। আমাকে কাইন্ডলি যদি ক্লাসটা প্রেজেন্টটা দিতেন আমি নেক্সট ক্লাসটা আর কি জয়েন করতে পারবো স্যার। আপনি রাস্তায় কেন এই সময়? আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নেই, ভালো থাকবেন। রোডে তো স্যার মানে ওই যে বাইক রাইড করতেছি তো স্যার, এইজন্য আর কি। আচ্ছা সমস্যা নেই ফয়সাল, ইমার্জেন্সি হেল্প আছে। ওকে ওকে, অলরাইট। সো যেটা বলতেছিলাম, সো this topic is taken from outside book, and this is a book from Al Raisan, who said who is like one of the bestseller books in marketing and branding. So it talks about a lot of immutable laws of branding, so quite a lot. So I have just selected a few of those laws which you should know, and you should be like aware of these as a marketing grad. Anyway, so first one is law of contraction. Law of contraction is when a brand becomes stronger when you narrow your focus. This is very interesting. Your brand, if you are targeting a lot of people, আপনার প্রোডাক্ট দিয়ে আপনি সবার কাছে প্রোডাক্ট সেল করবেন, কোকা কোলা সবাই পছন্দ করে, that's okay. But for most of the brands, if you narrow down your focus, that is when you are going to be more successful. সবার কাছে আপনি এক জিনিস বিক্রি করতে পারবেন না, unless it's biryani or coke. So other than those things, you need to focus very carefully to your target market, and this law is what we call the law of contraction. এর মানে হচ্ছে, ধরেন আপনার স্টারবাকস অথবা আমাদের দেশে যত দামি দামি কফি শপগুলো আছে, গ্লোরিয়া জিন্স, নর্থ এন্ড, সো ওই ধরনের প্লেসগুলো, দে আর নট টার্গেটেড টুয়ার্ডস দ্য 18 crore বাংলাদেশি পিপল, তাই না? Only towards the rich people, only towards those people who are looking for a great environment, great ambience with expensive coffees and a premium type of vibe. Only those people are targeted. So that's why the coffees are super expensive, because মার্কেটটা অনেক ছোট, বিক্রি হবে অনেক কম, কিন্তু যাদের কাছ থেকে বিক্রি হবে, they have to make sure that they are earning the necessary profit from them. And ওই যারা যাচ্ছে কফি শপগুলোতে, they are also happy, because মানে স্টার কাবাবে যাওয়া ভার্সেস নর্থ এন্ডে যাওয়া, ইউ ইমাজিন দ্য ডিফারেন্স, রাইট? So if you are looking for that kind of environment, maybe you're going on a date, or maybe you are like going to talk about your business, so in that case definitely north end is going to make more sense to you, right? That is what we call the law of contraction. Narrow down your focus on a limited number of target customer. That is when you are going to be actually more successful. This is law of contraction. Second one is the law of the word. So word is what? When you need to own a certain word. আমরা যেমন বলি না যে আমার গাড়িতে মোবিল দেন, বাইকে মোবিল দেন, so the term is engine oil, but mobile is so popular যে তারা এই ওয়ার্ডটাই কিনে ফেলছে। ইঞ্জিন অয়েল ওয়ার্ডটাকে তারা মোবিল নাম দিয়ে কিনে ফেলছে। Same way in USA, Kleenex is so popular as a tissue brand, so people do not even use the word tissue. People literally say that give me a Kleenex. Why? Because Kleenex is so popular. Same thing with Volvo and safety wordটা Volvo কিনে নিছে, because Volvo cars are made with only one purpose, that is that car has to be safe. It needs to be a safe car. That is the law of the word. So you need to own the এমন আরো অনেক কিছু আছে না স্যার? হ্যাঁ হাসান, বুঝি নাই। এমন আরো অনেক কিছু আছে না, যেমন ভ্যাসলিন, আমরা ভ্যাসলিন বলি, পেট্রোলিয়াম জেলি কিন্তু বলি না। ট্রু, এক্স্যাক্টলি কারেক্ট। সো মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রে আমরা হোন্ডা বলি, হারপিক বলি, কিন্তু আমরা টয়লেট ক্লিনার বলি না। এক্স্যাক্টলি। সো আমরা তাহলে কি হচ্ছে জিনিসগুলা, দিস ব্র্যান্ডস আর সো সাকসেসফুল, তারা হচ্ছে ওই ওয়ার্ডটাকে কিনে ফেলছে। সো পিপল আর নট ইউজিং দ্যাট ওয়ার্ড এনিমোর, কারণ দে আর only using that brand name. So that is what is happening with the brands. So this is the law of the word. That is where you should focus. আপনাকে you should be that much successful যে মানুষ আপনার এই জিনিসটাকে একদম মানে লাইক আপনার সাথে অ্যাসোসিয়েট করবে। That is when you are going to be successful. Next one is the law of credentials. Credentials means your brand should actually be treated as a successful brand in certain categories.
think about the Windows software. Windows is an operating software, right? There are other softwares as well. There are Linux, different versions of Linux in Ubuntu. So those are the other software. But think about the success of Windows. So they are super duper successful. Why? Because Microsoft is a company which people treat that they are special. They are special in making this thing. So they are the special, and that is the law of credential. So special people are going to make the best thing. So that is what the people believe. Same thing with Coca-Cola. So there are varieties of colas in the market, right? Except for Coca-Cola and Pepsi, how many do you like? Mojo and like so many others, right? So those are nothing in comparison to Coca-Cola and Pepsi. So Coca-Cola, Pepsi, they are using the law of credentials. তাদের নামটাই এত successful যে people believe that they are special in making this kind of thing. So that is the law of credentials. Next one is law of quality. Certain brands associate with quality. তারা কখনো প্রাইস নিয়ে কম্প্রোমাইজ করবে না। They will never sell you products at a cheaper price, will never give you discounts or anything like that, because pricing is their prestige. Like think of purchasing a Mercedes Benz. So this used to be the first Mercedes Benz. So back in 1800, so when they launched, actually not 1800, 1900, when they launched the first car, this used to be the Mercedes. And look at the Mercedes in today's world, and it was Mercedes in the 90s. So that is how the evolvement of Mercedes has been going on. So they are all about quality. It's not about how many pieces they are selling or anything like that, or how expensive it is. It is going to be expensive because it is all about quality. No compromises with the quality. That is another way for your success, using the law of quality. Next one is the law of fellowship. Very interesting. Coke and Pepsi, think about it. এরকম আর অনেক এক্সাম্পল আপনি পাবেন। KFC ভার্সেস ম্যাকডোনাল্ডস, অথবা KFC ম্যাকডোনাল্ডস ভার্সেস বার্গার কিং। সো এই ধরনের এক্সাম্পল, direct competitor example, there are lots of examples. But having direct competitor is a blessing for you. That is what we call the law of fellowship. আপনার একজন ফেলো থাকা, it is good. So it is good for Coca-Cola to have Pepsi in the market, and same way it is good for Pepsi to have Coca-Cola in the market. কেন? কারণ হচ্ছে মানুষ যদি কোক আর পেপসি দুইজনের মার্কেটিং না দেখে শুধু কোকাকোলার মার্কেটিং দেখতো, ব্র্যান্ডিং দেখতো, তাহলে হয়তো তারা এত বেশি মার্কেটিং দেখতো না। সব জায়গায় হয়তো কোকাকোলা পাইতো না। যেখানে আপনি কোক পাবেন না, সেখানে কিন্তু আপনি পেপসি পাবেন, ধরেন থিংস লাইক দ্যাট। এখন যেখানে মানুষ কোক পেত না, পেপসি ধরেন নাই মার্কেটে, ইন দ্যাট কেস পিপল উড বি পারচেজিং লেটস সে জুস, ম্যাঙ্গো জুস, অরেঞ্জ জুস, হোয়াটএভার দ্যাট ইজ। সো ইভেন্চুয়ালি পিপল উড বি থিঙ্কিং জুসই তো বেশি ভালো, জুসই তো বেশি অ্যাভেলেবল, লেটস পারচেজ জুস। ইন দ্যাট কেস মার্কেটে পেপসি না থাকলে কোকের জন্য ইট উড বি আ ডিজাস্টার। সো যেহেতু দুইজন মিলে একসাথে অ্যাডভার্টাইজ করতেছে, মারামারি করতেছে, দে আর ট্রাইং টু গ্র্যাব ইচ আদার্স মার্কেট শেয়ার, আমরা যেখানেই যাচ্ছি উই আর ফাইন্ডিং অ্যাট লিস্ট ওয়ান, কোক পাই নাহলে পেপসি পাই। উই আর নট ইভেন থিঙ্কিং অ্যাবাউট পারচেজিং আদার থিংস লাইক চকলেট মিল্ক অর জুসেস অর এনিথিং লাইক দ্যাট। সো এটাকে আমরা বলি ল অফ ফেলোশিপ। The law of fellowship, it says this kind of thing, that the law of fellowship says having a direct competitor is a good thing for you, because you are going to fight in the competition together and nobody else can enter in the market. Next is the law of extension. Tab used to be a drink from Coca-Cola. So Tab used to be the sugar-free version of Coca-Cola, which we have in Diet Coke now. So we have Diet Coke, but previously they called it Tab. So that is the law of extension. Tab was very successful. It was like a bad decision from Coca-Cola to actually stop Tab and like rename it as Diet Coke. So that was a huge disaster for them. তারা যখন ট্যাবের নামটা চেঞ্জ করে দে মেড ইট ডায়েট কোক, তাদের কিন্তু অনেক সেল কমে গেছে। কারণ ট্যাব ইটসেলফ ইট ওয়াজ এ এক্সটেন্ডেড ব্র্যান্ড, ওই যে আমরা আজকে যে এক্সটেনশন শিখলাম, এক্সটেনশনের পরে ইট ওয়াজ এ সাকসেসফুল এক্সটেনশন। পিপল অ্যাকসেপ্টেড দ্যাট, পিপল থট গুড থিংস অ্যাবাউট ইট, কিন্তু তারপরে দে চেঞ্জ দ্য নেম খামাখাই। সো চেঞ্জ করার পরে দে লস্ট 32% মার্কেট শেয়ার, যেটা ট্যাব ছিল ইন দ্য মার্কেট, দে লস্ট দ্যাট এন্টায়ার মার্কেট শেয়ার। সো ইউ শুড নেভার অ্যাকচুয়ালি ডিস্ট্রয় ইয়োর ব্র্যান্ড নেম বাই পুটিং ইয়োর ব্র্যান্ড নেম এভরিওয়্যার। কোকের নামটা না বললেই এখানে ভালো ছিল, তো ট্যাবের নাম পাল্টায় ডায়েট কোক বানানো হয়েছে, মানে কোকের নামটা নিয়ে আসছে। আর মানুষ যখন কোক নিয়ে চিন্তা করে, মানুষ শুধু কোক নিয়েই চিন্তা করে, সেম টেস্ট এভরিওয়্যার। সো ডায়েট কোকের থেকে ট্যাব ওয়াজ এ গুড আইডিয়া। সো যখনই আপনি এক্সটেন্ড করবেন, কিপ দিস ইন ইয়োর মাইন্ড যে আপনার প্রোডাক্টের নাম, নতুন প্রোডাক্টে আপনার ব্র্যান্ডের নেমটা সবসময় রাখবেন কিনা, নাকি ইউ আর গোয়িং টু ইউজ আ নিউ ব্র্যান্ড নেম। So maybe in certain cases, using a new brand name is going to make more sense. That is what the law of extension tells you. Next is the law of sub-brands.
সাব ব্র্যান্ড কেমন? আমাদের তো এখন হলিডে ইন হোটেল আছে, রাইট? ইন কারণ ওই জায়গাটার নাম কি, এফডিসির মোড়, কারণ বাজার। সো হলিডে ইনের প্রিমিয়াম, হলিডে ইন কিন্তু খুব এক্সপেন্সিভ হোটেল না, ইটস লাইক নর্মাল 3 স্টার 4 স্টার হোটেল। সো তাদের আবার একই ব্র্যান্ডের ওনারশিপে দে হ্যাভ আ 5 স্টার হোটেল উইচ ইজ কল্ড ক্রাউন প্লাজা। নাও দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। হলিডে ইন মার্কেটে অনেকদিন ধরে আছে, পিপল নো যে হলিডে ইন একটা চিপ প্লেস, মানে মোটামুটি অ্যাফোর্ডেবল একটা প্লেস, এত দামি কিছু না। যখন একটা চিপ ব্র্যান্ড একটা এক্সপেন্সিভ পশ ব্র্যান্ডকে লঞ্চ করে, দ্যাট ইজ ওয়েন পিপল গেট দ্যাট উইয়ার্ড ফিলিং যে আমি তো হলিডে ইনের ওনারশিপের একটা জায়গাতেই আসলাম থাকতে, হলিডে ইনের রুম হচ্ছে 5,000 টাকা পার নাইট, ক্রাউন প্লাজায় কেন 20,000 টাকা পার নাইট? So people do not feel like they want to pay this amount of money. It feels huge burden to them. It feels a huge burden to them. Why this burden? Because people are thinking that this is again still from Holiday Inn. তাহলে কি করা দরকার ছিল? হলিডে ইনের সাব ব্র্যান্ড হিসেবে এটা বানানোটা, that was not a good idea. ক্রাউন প্লাজাকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে মার্কেট করতো, হলিডে ইন ক্রাউন প্লাজা নাম না দিয়ে তারা যদি এটাকে সরাসরি বলতো দিস ইজ ক্রাউন প্লাজা, জাস্ট ক্রাউন প্লাজা, ইন দ্যাট কেস দ্যাট উড বি আ গ্রেট থিং ফর দেম। সো সব জায়গায় আপনি যদি সাব ব্র্যান্ডিং করতে চান, আপনার মূল প্যারেন্ট ব্র্যান্ডের নাম ইউজ করতে চান, মেবি দ্যাট উইল নট বি আ ভেরি গুড ডিসিশন। তাই এই যে স্লাইডে লেখাটা দেখেন, হোয়াট ব্র্যান্ডস ক্যান বিল্ড, সাব ব্র্যান্ডস ক্যান ডিস্ট্রয়। সো দ্যাট ইজ আ প্রবলেম। সো সাব ব্র্যান্ড বানানোর আগে চিন্তা করে বানাতে হবে যে whether or not you should be doing that or not. Alright, next one is the law of siblings. Law of sibling মানে a family of brands should be developed that will assure companies control of the category for many decades. Think about Toyota and Lexus. So Toyota এবং Lexus সেম কোম্পানি, কিন্তু লেক্সাসের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আপনি কোনো দিন টয়োটার নাম দেখবেন না। বাট টয়োটা দিয়ে, টয়োটা হচ্ছে মার্কেটের অ্যাফোর্ডেবল গাড়ি যেগুলা, মানে চিপ গাড়ি যেগুলা, সেই মার্কেটটা দখল করে রাখছে। লেক্সাস দিয়ে দে আর ফাইটিং ইন দা পশ প্রিমিয়াম কার্স। তো তারা দুই ক্যাটাগরিতেই কিন্তু কম্পিট করতেছে, দুই নাম দিয়ে, একটাতে টয়োটা নাম দিয়ে, একটাতে লেক্সাস নাম দিয়ে, এন্ড দে আর নেভার মেকিং লাইক অ্যাডভার্টাইজমেন্টস ওয়্যার দে আর টকিং অ্যাবাউট ইচ আদার। টয়োটার অ্যাডভার্টাইজমেন্টে তারা লেক্সাসের কথা বলে না, লেক্সাসের অ্যাডভার্টাইজমেন্টে তারা টয়োটার নাম বলে না। কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ওয়েতে তারা আগাচ্ছে, বাট দে আর brothers, right? Brothers or sisters, however you say. That's why it's called the law of siblings. So they are brothers in the market and they are owning two different categories. নিজেদের সাথে নিজেদের প্রবলেম না ক্রিয়েট করে আলাদা ব্র্যান্ড নেম নিয়ে they are actually winning in the market. This is what we call the law of siblings. All right, next one is the law of color. কালারটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আপনাদেরকে এক্সাম্পল আগেও দিয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে বাংলা লিংক ইজ অরেঞ্জ, গ্রামীণ ফোন ইজ ব্লু, এন্ড রবি এয়ারটেল দে আর রেড। সো এই কালার গুলা দিয়েই ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে কোন ব্র্যান্ডের অ্যাডটা আপনি দেখতেছেন। কোকা-কোলা ইজ রেড, পেপসি ইজ ব্লু। সো দিস কালারস ম্যাটার, এন্ড ইউজুয়ালি আপনি দেখবেন কম্পিটিটিং ব্র্যান্ডগুলো একদম পুরা ডিফারেন্ট কালার ইউজ করতেছে, কোক, পেপসি, রেড আর ব্লু, কোনো কনফিউশনের কোনো সুযোগই নাই। সো দ্যাট ইজ হোয়াট দ্য ল অফ কালার ডাজ। এটা আপনাকে এমন একটা আইডিয়া দিবে যে ইউ আর গোয়িং টু ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড যে আপনি কোন ব্র্যান্ডের কমার্শিয়াল দেখতেছেন। তো দ্য কালার ইজ গোয়িং টু ডিফাইন যে কোনটা কোন ব্র্যান্ড। And color selectionটা is very important. আপনারটা ধরেন খুব ফান একটা ব্র্যান্ড, আপনি ইউজ করলেন কালার ব্ল্যাক, not gonna make sense. কিন্তু আপনারটা একটা পশ, একটা প্রিমিয়াম ভাইব দাও একটা ব্র্যান্ড, in that case black is going to be a great color choice for you. So you need to understand যে কোন কালার দিয়ে যাবেন আপনি for your brand. All right, next one is the law of borders. Right now in the modern day of globalization, you should keep in your mind যে এখন আর কোনো বর্ডার নাই, দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড ইজ ইউর মার্কেট। আপনি হয়তো এক দুই জায়গায় ঢুকতে পারবেন না, নর্থ কোরিয়ায় অথবা কিউবাতে, ইন দোজ প্লেসেস ইউ ক্যানট এন্টার ইন দোজ মার্কেটস এক্সেপ্ট ফর দোজ ফিউ কান্ট্রিজ। দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড ইজ ওপেন টু ইউ, সো দেয়ার আর নো বর্ডার্স এনিমোর। আপনি যখন প্রোডাক্ট বানাবেন তখন ওইটা মাথায় রেখে বানাইতে হবে আপনার নতুন ব্র্যান্ডটা যেন সারা ওয়ার্ল্ডের জন্য গ্লোবালাইজড একটা ব্র্যান্ড হতে পারে। থিঙ্ক অ্যাবাউট রেড বুল, রেড বুল গিভস ইউ উইংস এনিওয়্যার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। So it's a caffeinated drink, non-alcoholic. Anybody can have it. Anybody can drink it. No problem. Everywhere in the world, it's a popular drink, popular energy drink. Think about Intel processors. Everywhere they're purchasing Intel processors. It doesn't matter which country you are from or whatever that is. So that is how you should create your brands. You should think about the entire world as your market instead of thinking about your own country or city. All right. The next one is the law of consistency. Consistency means over time, you should be consistent. BMW has always been the ultimate driving machine. So আপনি আজকে হচ্ছে আলটিমেট ড্রাইভিং মেশিন, কালকে হচ্ছে চিপ ড্রাইভিং মেশিন, তারপরের দিন হচ্ছে দ্য কি বলবো দ্য মোস্ট লাক্সারিয়াস ড্রাইভিং মেশিন। সো ইউ ক্যান নট চেঞ্জ দ্যাট। তো ট্যাগলাইনের কথা বলতেছি না, কিন্তু জাস্ট ইউর ব্র্যান্ড শুড হ্যাভ দ্য সেম ভাইব।
BMW at the same time it has a straddle positioning. It is a good car in that performance perspective. It is also a good car from the luxury perspective, and that has been it. Tara over years and years, decades and decades, they have been the same thing. So এই জিনিসটা চেঞ্জ করা যাবে না. Whatever your brand means, you need to keep meaning that. সেইটা থেকে সরে আসলে customers are not going to purchase your brand anymore. That is the law of consistency. সারা জীবন আপনি যেটা ক্রিয়েট করেছেন বহু বছর ধরে, you need to hold on to that. You cannot like change your brand overnight. You cannot do that. That is not going to be a successful thing. The last one is the law of mortality. সেটা দিয়ে আমরা সেমিস্টার শেষ করব আপনাদের সিলেবাস। সেটা হচ্ছে নাথিং লাস্টস ফরএভার। কোক, পেপসি এগুলো হচ্ছে একটা এক্সেপশনাল এক্সাম্পল। দে হ্যাভ বিন দেয়ার ইন দ্য মার্কেট ফর 130 ইয়ার্স, বাট এক্সেপ্ট ফর দিস এক্সেপশনস নাথিং লাস্টস ফরএভার। সো আপনাকে বুঝতে হবে after 3 years, 5 years, 10 years, 20 years, your brand is going to die. And যখন it's going to be a time of death, you need to give it euthanasia. That means a good death. That means your brand is going to die with a good reputation. Think about all those film cameras. মনে আছে যে আগে টেনে টেনে আমরা ছবি তুলতাম ফিল্ম ক্যামেরা দিয়ে, নেগেটিভ বের হইতো। স্যার Yeah, so those things are gone now. এখন হয়তো মিউজিয়ামে পাবেন, আমাদের বাসায় একটা আছে। So it still works by the way. So thing is ওই জিনিস শেষ। এখন was it a fault of the brand? Not really, not really. Those cameras were very good, but কি হইছে, things change, technology change, so নতুন ধরনের ক্যামেরা আসছে, those has become obsolete. So এখনো যদি ওই কোম্পানিগুলো পড়ে থাকতো মার্কেটে যে না না আমি এটা বিক্রি করেই ছাড়বো, সো আমি এত বছর ধরে এটা বিক্রি করতেছি, people are going to love it, so love it and they are still going to purchase it, that would be a wrong decision. So let it die. যখন আপনার টাইম শেষ, don't waste your money there. So let it die and do something new. যে নতুন যে ক্যামেরা আসছে সেটার বিজনেস শুরু করেন। So that is what you should do. So no brand is going to live forever. So you need to give them the euthanasia. That means a good death. So একটা honorable death, যে যতটুকু হচ্ছে ভালো অবস্থায় ছিলাম, ভালো থাকতে থাকতে let's stop it because it's not going anywhere. That is the law of mortality. All right, with that we are done with the semester. So আমরা সিলেবাস শেষ করেছি। তো আমাদের সিলেবাস তাইলে কি ফাইনালের জন্য একটু নোট নেন। সেটা হচ্ছে মিডের পরে যা যা আমরা পড়ছি সবই হচ্ছে ফাইনালের সিলেবাস, চ্যাপ্টার 5, 6, 7 আর আজকে যা পড়লাম, আজকে পড়লাম 12, 13 এবং এই ডিফারেন্ট লস অফ ব্র্যান্ডস যেটা। সো এই 5টা টপিক হচ্ছে আপনাদের ফাইনালে থাকবে। উইথ দ্যাট উই আর ডান উইথ ইওর ফাইনাল সিলেবাস। এখন নেক্সট কামস ইজ আপনাদের প্রেজেন্টেশন। আর 2টা ক্লাস আছে, 2টা ক্লাসে প্রেজেন্টেশন হবে, কিন্তু সানডের ক্লাস নিতে পারবো কিনা আই ডোন্ট নো। সো যদি সানডের ক্লাস নিতে না পারি, আপনারা কি সানডে বিকাল 4টার সময় ক্লাস করতে পারবেন? জি স্যার করা যাবে। যাদের প্রেজেন্টেশন আছে গ্রুপ 1, 2, 3 তাদের কারো কি 4টার সময় ক্লাস আছে? নো স্যার। আচ্ছা, ভেরি গুড। যেটা হবে মাথায় রাখেন, সানডেতে হচ্ছে গ্রুপ 1, 2, 3 প্রেজেন্টেশন, আর টিউসডেতে হচ্ছে বাকি 3 গ্রুপের 4, 5, 6। সানডেতে আমরা 10টাই ক্লাসটা রাখতেছি, এখনো চেঞ্জ করতেছি না, কারণ আমাদের মনে হয় বিসি স্যারের সাথে মেশকাত স্যারের সাথে 10টাই মিটিং আছে। আমি এখনো কনফার্মেশন পাই নাই। কনফার্মেশন পেলে আমি আপনাদের জানাই দিব। যদি বাই চান্স মিটিং পিছায় 10টার জায়গায় পরে হয়, ইন দ্যাট কেস আই উইল টেক ইউর ক্লাস এট 10 AM। আপনারা একটু দুইভাবেই রেডি থাকেন, 10টায় হতে পারে, 4টায় হতে পারে। 10টার জন্য প্রিপারেশন নেন, কারণ 10টার প্রিপারেশন নিয়ে ফেললে তো ডেফিনেটলি ইউ উইল বি রেডি ফর 4। আমি আপনাদের সরাসরি 4টায় নিতাম, কিন্তু কথা হলো যদি মিটিং গিয়ে আবার 4টায় পড়ে, তো উই নেভার নো যে কখন মিটিং পড়বে। সো যেটা হবে, আপনারা 10টার সময় রেডি থাকেন, 10টার সময় আপনাদের প্রেজেন্টেশন হবে। যদি টাইম চেঞ্জ হয়, বিকাল 4টায় যায়, আই উইল লেট ইউ নো। সো যাদের প্রেজেন্টেশন তারা একটু ইউ গাইজ বি কেয়ারফুল। আর প্রেজেন্ট থাকতে হবে কিন্তু সবাইকে, অ্যাটেন্ডেন্স নিব লাইক এ রেগুলার ক্লাস। সো মেক শিওর যাদের প্রেজেন্টেশন নাই ওই দিন তারাও থাকবেন। আচ্ছা, আর যেই গ্রুপের প্রেজেন্টেশন, ইউ গাইজ উইল হ্যাভ টু বি অল প্রেজেন্টিং, সবাইকে প্রেজেন্ট করতে হবে। ইউ উইল জাস্ট লাইক স্পিক লাইক মি। সো কোনো ভিডিও টিডিও অন করতে হবে না, একজন স্লাইড দেখাবেন। গ্রুপের থেকে আগেই ঠিক করে রাখেন যে কার কম্পিউটার থেকে অথবা ল্যাপটপ থেকে স্লাইড শোটা হবে। প্রত্যেকে এসে এসে স্লাইড ই করেন না, মানে নিজের কম্পিউটার থেকে দেখাইতে যায় না, ইটস গোইং টু ওয়েস্ট এ লট অফ টাইম। সো প্রত্যেকটা গ্রুপ কিন্তু মাত্র 20 মিনিটস টাইম পাবেন। সো এই 20 মিনিটস এর মধ্যে ইউ গাইজ হ্যাভ টু ফিনিশ। সো মেক শিওর যে আপনারা ওই টাইমটা প্রপারলি ইউটিলাইজ করতেছেন। তো স্যার ভিডিও অন করা লাগবে না, ক্যামেরা অন লাগবে না, নট নিডেড। সো আপনি চাইলে করতে পারেন, আই এম নট গোইং টু মেক ইট ম্যান্ডেটরি ফর ইউ। কোনো এক্সট্রা মার্কও পাবেন না, সো ইউ ডোন্ট নিড টু বেসিক্যালি। আচ্ছা, সো 20 মিনিট টাইমটা কিন্তু মাথায় রাখবেন। আমি 20 মিনিট হওয়ার মাত্র আপনাদের থামাই দিব। সো গ্রুপের কিন্তু সবাইকে প্রেজেন্ট করতে হবে। এখন এই 20 মিনিটের মধ্যে ধরেন আপনার গ্রুপে 5 জন, 4 জন মিলেই 20 মিনিট খেয়ে দিল, 5 নাম্বার জন প্রেজেন্টই করতে পারলো না, দ্যাট ইজ গোইং টু বি আ হিউজ প্রবলেম ফর ইউ গাইস। সো মেক শিওর যে আপনাদের এরকম না হয়। 20 মিনিটের জায়গায় 15 মিনিটে শেষ করেন, দ্যাটস কমপ্লিটলি ফাইন। আবার 5 মিনিটে শেষ করে ফেলেন না।
সো 15 থেকে 20 মিনিট, বাট নট মোর দেন 20 পার হইলে আমি সাথে সাথে আপনাদের স্টপ করাই দিব, বিকজ ইটস এ লিমিটেড টাইম। সো মেক শিওর আপনারা 15 মিনিট টার্গেট করেন, যাতে 16-17 মিনিটের মধ্যে শেষ করে ফেলতে পারেন। সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ শুড ডু। প্রত্যেকে 2-3 মিনিট করে বলবেন, বাট ইওর প্রেজেন্টেশন শুড কভার দ্য এন্টায়ার রিপোর্ট। রিপোর্টে যা যা আছে, যে কয়টা সেকশন নিয়ে আপনারা কাজ করেছেন, এন্টায়ার থিং শুড বি দেয়ার। একটু আইডিয়া দিয়ে দিই কিভাবে প্রেজেন্টেশনটা দিবেন। প্রথম যিনি প্রেজেন্ট করবেন, ও বাই দ্য ওয়ে, একজন কিন্তু দুইবার আসবেন না, একজন একবার বলেই চলে যাবেন। গ্রুপের যে ফার্স্ট মেম্বার সে আসবে, দ্যাট পারসন ইজ গোইং টু ইন্ট্রোডিউস দ্যাট পারসন। মানে আপনি প্রথমজন এসে বলেন না যে পুরো গ্রুপকে প্রেজেন্ট করাচ্ছি, আমি এক্স ও ওয়াই ও জেড, এরকম করবেন না। আপনি এসে আপনার নিজেরটা বলবেন যে আমি এক্স, আই এম গোইং টু টক অ্যাবাউট দিস। তো প্রথম যে থাকবে সে হচ্ছে টপিকটাকে ইন্ট্রোডিউস করবে, যে আমাদের হলো এই জিনিসটা নিয়ে আমরা একটা ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করেছি, দ্য ব্র্যান্ড নেম ইজ দিস, এন্ড দেন ইউ আর গোইং টু টক অ্যাবাউট দ্য ইনিশিয়াল পার্টস। দেন সেকেন্ড জন আসবে, থার্ড জন আসবে, আর লাস্ট জন এসে প্রেজেন্টেশন শেষ করে দ্যাট পারসন ইজ গোইং টু ফিনিশ উইথ দ্য থ্যাঙ্কস নোট, যে ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর লিসেনিং টু আওয়ার প্রেজেন্টেশন বলে ইউ গাইজ আর গোইং টু ফিনিশ। সো এইভাবে পুরো প্রেজেন্টেশনটা হবে। টার্গেট করেন 15 মিনিটস এর মধ্যে, যাতে ম্যাক্সিমাম 20 মিনিটস এর মধ্যে শেষ হয়। সো মেক শিওর ইউ কাম প্রিপেয়ার্ড, আদারওয়াইজ প্র্যাকটিস করে না আসলে দেখবেন যে টাইম বেশি লাগবে, আমি থামাই দিব। আচ্ছা, এটা একটা জিনিস গেল। সেকেন্ড জিনিস যেটা, সেটা হচ্ছে রিপোর্ট সাবমিশন কিন্তু 28 তারিখ রাত 12টার মধ্যে। সো মেক শিওর রিপোর্টের ওয়ার্ড ফাইল এন্ড পিডিএফ ফাইল দুইটাই আমার কাছে গ্রুপ লিডাররা অনলি সেন্ড করতেছেন। বাই দ্য ওয়ে, শুধু গ্রুপ 1 2 3 ডেডলাইন না, কিন্তু গ্রুপ 1 থেকে 6 সবার ডেডলাইন হচ্ছে 28 তারিখ রাত 12টার সময়। সো 6 গ্রুপের 6 গ্রুপ লিডার সেন্ড মি ইমেইলস, 6টা আলাদা ইমেইল দিবেন, সেখানে ইউ গাইজ আর গোইং টু সেন্ড দ্য ওয়ার্ড এন্ড পিডিএফ ফাইল অফ দ্য রিপোর্ট। ওই রিপোর্টটা আমার কাছে থাকবে বিফোর আই সি ইওর প্রেজেন্টেশন, যাতে আপনি প্রেজেন্টেশন দিবেন আর আমি রিপোর্টটা দেখতে থাকবো ইন দ্যাট টাইম। সো এটা জানি হয়। আচ্ছা স্যার, আপনাকে কি স্যার ওই স্লাইডসটাও দিতে হবে মেইলে? পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইডটা স্লাইড? যদি রেডি থাকে তখন দিয়ে দিলেন, যদি রেডি না থাকে স্লাইড পরে দিলেও হবে। স্লাইডের জন্য রাত 12টা ডেডলাইন, ওটা আপনার একদিন পরে দিলেও হবে, সমস্যা নাই। তো যদি রেডি থাকে অবশ্যই দিয়ে রিপোর্টটা দিবেন। দিয়ে দিতে হবে স্যার আর কি। হ্যাঁ, রিপোর্টটা ম্যান্ডেটরি। আজকে না, শনিবার রাত 12টার মধ্যে, 28 তারিখ রাত 12টার মধ্যে রিপোর্ট ইজ ম্যান্ডেটরি, ওটা মাস্ট দিতে হবে। আর স্লাইড পারলে দিবেন, না পারলে পরে দিবেন, সমস্যা নেই, বাট দিতে হবে। বাট ওই দিন না দিলেও হবে, মানে প্রেজেন্টেশনে পরে দিলেও হবে। আচ্ছা, এই গেল হচ্ছে রিপোর্ট আর প্রেজেন্টেশন নিয়ে কথাবার্তা। ফাইনাল নিয়ে তো কথা আমরা বলবোই, বাট ওটার সময় আছে। ফাইনালের সিলেবাস বলে দিলাম আপনাদেরকে। সো এই হলো সিলেবাস। আর এছাড়া তো আসলে তেমন কিছু বলার নাই। আপনাদের কি বলার আছে বলেন। আপনাদের কুইজের মার্ক পাইছেন 2টা, যেটা বেটার কুইজ সেটা নিব, মিডিয়ার মার্ক পাইছেন। আর টার্ম পেপার তো নিব সামনে, টার্ম পেপার শেষ হবে। অ্যাটেন্ডেন্স তো যেভাবে দিচ্ছেন ওইভাবে পাবেন, আপনারা নিজেরা ইউএমএস এ দেখতে পান। আর ফাইনালের মার্ক তো ফাইনালের মার্ক। সো pretty much we are covered for the semester। এখন আপনাদের হাতে বাকি জিনিস। তো টাইম মতো সবকিছু সাবমিট করেন, নাইলে কিন্তু ঝামেলায় পড়বেন। মানে টাইম মতো সাবমিট বলতে টার্ম পেপারটা সাবমিট করেন, এন্ড ফাইনাল ডোন্ট মিস দ্য ফাইনাল। এই হচ্ছে আমার সাইড থেকে বলার ছিল। বলেন এখন আপনাদের কি বলার আছে। স্যার, আমাদের ট্রাম পেপারে কি 15 মার্কস? 15 মার্কস, প্রেজেন্টেশন আর রিপোর্ট দুইটা মিলে 15 মার্কস। কিছু বলেন। আজকের পরে বোধহয় আপনাদেরকে আর এইভাবে টাইম দিতে পারবো না, কারণ হচ্ছে 2 দিন আছে আর 2 দিন প্রেজেন্টেশন নিব। যদি দেখি যে আপনাদের কোনো কোশ্চেনস অ্যারাইজ করছে, আপনাদের কোনো কনফিউশন আছে, ইন দ্যাট কেস হয়তো থার্সডেতে আবার একটা ক্লাস হইতে পারে। মানে ওটা আমি নিব না, মানে আপনারা যদি রিকোয়েস্ট করেন যে স্যার আমাদের কিছু বুঝার বাকি আছে হ্যান ত্যান, নেক্সট থার্সডেতে হয়তো আমি এরকম আধা ঘন্টার একটা কিছু সেশন নিতেও পারি, যদি আপনারা চান। আর যদি আপনাদের দরকার না থাকে, দ্যাটস ফাইন। সো আমাদের কয়টা ক্লাস হইছে আই হ্যাভ নো আইডিয়া। আপনারা কি দেখতে পারেন ইউএমএস এ কয়টা ক্লাস দেখায় আপনাদের? জি স্যার, দেখা যায়। দাঁড়ান তো দেখি কয়টা ক্লাস নিছি। আপনাদের দেখাচ্ছে 23টা। আজকে তাহলে 24 নাম্বারটা হবে 25 26। ওকে, ইটস ফাইন। আমাদের 26 ক্লাস হয়ে যাবে বাই দ্য টাইম উই ফিনিশ দ্য প্রেজেন্টেশন। সো নেক্সট থার্সডেতে আমি ক্লাস নিব না, বাট আপনারা যদি রিকোয়েস্ট করেন, কোনো কোশ্চেন থাকে, ইন দ্যাট কেস আই ক্যান হ্যাভ এ সেশন। সো দ্যাটস কমপ্লিটলি আপ টু ইউ, যদি আপনাদের লাগে। না লাগলে নাই, বাট নেক্সট দুইটা ক্লাস রবি আর মঙ্গলবার হবে আমাদের প্রেজেন্টেশন। সো গেট রেডি ফর দ্যাট। আচ্ছা, আগে অ্যাটেন্ডেন্স নেই, আপনারা চিন্তা করতে থাকেন আপনাদের আর কোনো কোশ্চেন আছে কিনা। অলরাইট, রিয়া, প্রেজেন্ট স্যার। রিয়াজুল, সেতুল, সেতুল, নাফিস, প্রেজেন্ট স্যার। আকাশ, ইয়েস স্যার, এমডি আকাশ স্যার। স্যার। স্যার, এমডি আকাশ প্রেজেন্ট। আচ্ছা, আকাশ সেতুল দুজনই আছে। দেন হচ্ছে রাহি, রাহি নাই, রিমন, স্যার। রিমন আছে, অনন্ত,
ভাই আছে স্যার, ওই যে উনি ভাইবা দিতে গেছেন, কমেন্ট করছিল ভাইবা কিসের ভাইবা? স্যার 11টায় ভাইবা আছে। আচ্ছা, দিলাম প্রেজেন্ট তাহলে। আকিব, আকিব নাই। সৌরভ, স্যার রিয়াদ, রিয়াদ নাই। রুদ্র, রুদ্র নাই। সাজিদ, রুমি, রুমি, তনিমা, প্রেজেন্ট স্যার। রিফা। স্যার রিফা ভার্সিটিতে ওর নেট চলে গেছে। আচ্ছা, ওকে দেখছি আমি একবার, তো প্রেজেন্ট দিলাম। ফয়সাল তো ছিল। স্যার প্রেজেন্ট আইরিন, আছি স্যার। আচ্ছা প্রেজেন্ট স্যার। ওকে। ফয়সাল, আইরিন দুজনই আছে। মাহমুদ, মাহমুদুর রহমান নাই। ফারিয়া নাই। রকিবউদ্দিন আকাশ, রকিব নাই। হাসান, হাসান তো ছিলই। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, হাসান প্রেজেন্ট। নানুস প্রেজেন্ট। অমি, অমি, অমি নাই। অয়ন আছে, শায়লা আছে, তাসিন আছে, জুয়েল। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, প্রিন্স, ইয়েস স্যার। রমি। ইয়েস স্যার। ওকে, দিলাম, সবার অ্যাটেন্ডেন্স ডান। স্যার, স্যার বলেন। তা আমাদের অ্যাটেন্ডেন্সের মার্কটা কিভাবে দিবেন স্যার? অ্যাটেন্ডেন্সের মার্ক তো অটো ইউএমএস এ চলে যায় এখন। দাঁড়ান তো দেখি গেছে কিনা। আমাদের কিছুই করতে হয় না এখন আর।